Good morning, everyone. Welcome to Nagamis News. নতুন খবৰটো আপুনি খান লগতে লৈ কিনে আহিছে। Watson Committee Nagalin Taikan to NTPRDO kan per JJM laga upor te allegation kortaga it laga khilaf te awas uthaya se. PHUD Timor Urban Division laga under te Satarata Bostite Watson Committee Taka Taikan per to awas uthaya se. Taikan per question Nagalin Transparency Public Right Advocacy and Direct Action Organization Taikan per Jal Jivan Mission Scheme Nagalente implement koratamte fund to bishi misuse korgina thakishe kwa it laga uporte taikan para it laga khilaf te awaz tu uthase press release te mondiri Watson committee kan par ko ase JGM laga scheme under te come to Watson committee taikan para korgina ase nika ko ase itu nimite come to sub completely korgina ase itia aro itia pending bills kan tu thaki ase ko ase committee kan para itu nimite NTPRDO kan para election kora itu para problem ulai gena itia pending bill thaka itu kan tu pass no korise gole itu laga responsible to NTPRDO laga members kan laga oporte uthibo nika ko ase Taikan par itubi arop lagase itia founding member NTPRDO laga kun laga naam tu keduta chakasang pemchang konyak juchamo paton Temjanmar Albert Kire aro ikatusumi taikan tu PhD laga oporte allegation kar thaka para nije ke durte rakhi loise inika ko ase holibi itu tu kunba group kun laga naam tu bill lotha ase taibara loikina inika arop lagase inika ko ase taikan para Itia itubi ko ase organization kantu itlaga oporte formal meeting bi koranai inika ko ase itu ekla noi holibi funding member itu kantu JJM laga scheme aro PhD department laga oporte arop lagai thaka itu tu tai kantu najani kena ase inika ko ase aro itia JJM implementation kora itu scheme laga detail tu PhD department pra 9/11/2024 te clarify kor dishe aro itu hi thik ase inika ko ase itu nimiti itia founding member kantu inika bill lothabra loigina inika arop laikai thaka itlaga oporte tai kantu support nokore goigina statement te itu issue korse goigina khobor de junai dia ase Deputy Commissioner Mokokchung to travel advisory issue kori dia ase Deputy Commissioner Mokokchung pra information to dia ase itia bridge kun to National Highway 202 Ungma bosti aro longsa bosti bitor de ase itu tu bia hoigina repairing to korwol ase itu nimite itu rasta te jai thaka gari khan with immediate effect pra sab aha ja nokorbo nimite bon korgina thakibo nimite information to pathai dia ase goigina khobor juna ase itu order to public laga benefit nimite pass korse aro advisory hesab te itia with immediate effect pra itia sab gari choto pra loigina dangor gari kiman ase itu repair work to complete nohatak tu aro further notice to issue nokra tak tu gari khan kun bin noberabo thakibo nimite juna ase aro kunba pra itu notification pap chetebi itu rasta de gari loigina bridge banai thaka itu kamte dictar dishe gule tai laga oporte kanun hesab pra taike saza tu dibo enika ko ase Dostra district te aha jawa kora khan juntu tingsang shamator aro noklak itu khan ki dostra alternative rasta to loi thakibi ko ase juntu itia sangsamong yehemi atoizu doyang mokokchung chungchemlang longmisa ali sport thongor national highway 202 aro mokokchung dikhu chare shortcut itu rasta to dori thakibi inika ko ase bridge banai thaka laga oporte zemedari sabo nimite aro aha jawa kora manukhan du paishe gole itu khan laga oporte sai dibo nimite extra assistant commissioner Ong Pangkong taike interest kor dishe goigina khobor junai di ase Minister Kaitobra Panchayat Bhawan Sukhaite inaugurate korse goigina khobor di junai di ase Sources hesabte khobor di junipase G Kaito IM Minister of Road and Bridge Taiber Sukhai Busti laga Village Council Panchayat Bhawan itu mondete inauguration korse inika ko ase itu building to centrally sponsored scheme Revamp Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan 2023-24 laga under te banai gina complete korse inika khobor pa ase Inauguration program de minister bra village community kan ke itu infrastructure development itu central government bra scheme dia itu ke successfully implement korgina banai laga oporte tai kan ke congratulate korse itu ekla noi holebi kai to bra department of rural development Nagaland tai kan ki Nagaland ti dur dur te thaka itu bosti khan sob te inika scheme la benefit uthabo nimite modot kora nimite department laga nam laga ucha kora laga kotha to kori dishe Minister pra itu bi junaishi public aro community khan to central government bra schemes khan dia itu ke bahal bra utilize korgina inka banai thakse kole tu area tu jaldi hi development hoi jabo koise je kia bra satoi block tak rasta banai thaka itu bi jaldi hi banai dibo inka koise aro satakha vishe purot itu khan black top kor thaka aro vishe pupura phek inter district laga rasta banai thaka itu khan tu top priority logina tai jaldi hi itu khan kam tu complete korole koshish tu korbo koina public khan ke itu bi junaishi
Government of India bara unique foreign Nagaland arrangement itu laga offer dia tu ENPO kan bara accept korle shi koina khobor du junai dia ase. Eastern Nagaland People Organization taken to Government of India bara unique arrangement executive legislative aro financial autonomy itu kan tu foreign Nagaland ke alag pora diwo inika ko laga oporte taken bara itu offer to accept korle shi inika ko ase. December 13 tarik te New Delhi te three party meeting to korshe aro itu meeting chete taikhan pra itu accept korshe koina khobor jina ase. Meeting te tu ENPO laga representative Chingmak Chang president bra loigina aro government of Nagaland laga representatives chief secretary taikhan aro government of India laga representative taikhan miligina three party talk to korshe aro itu talk korap chete taikhan itu fesla to loishe koina khobor jina ase. Meeting korotamde agete ENPO la delegation kantu tai kantu Eastern Nagaland nimite alag state foreign Nagaland itu to demand kortakshe holebi pichete government of India para ajikali laga difficulty face kortaka itu to dhyan te rakhigena aro Nagaland laga situation itu kantu dhyan te rakhigena tai kan pichete government of India para ki offer korase itu getu tai kan manishe inika ko ase. ENPO kan bra tai kan tu confident ase kushe Narendra Modi laga rules under te aro Union Home Ministry Amit Shah aro Chief Minister ni Firio tai kan laga under te tai kan bra Eastern Naga People Organization nimite ki arrangement kor di ase itu tu bahal hobo aro jaldi tai kan bra demand kor thaka itu kan bi fulfill korbole tai kan tu asha ase itu nimite tai kan laga itu central bra itai ki offer kor ase itu getu accept kor di ase koina khobor du junai di ase. Police ektabra local bakery te saman loa pichete QR code scan korap chete tai laga account par rupees 2.3 lakhs to chor korlo shigoi khobor junai di ase. Sources hesabte khobor di tu janiba ase ajikali hudai dinti itu online fraud laga khobor ulai thaka laga oporte itia tu ekta police manubara local bakery te punate saman kinap chete QR code scan korgina GPay inika te payment korshile pichete tai payment korap chete tai laga account par rupees 2.2 lakh 30,000 itu tu manu khan para chor korlo shenika ko ase khobor di nika ko ase tai para scan kora pichete frost itu tai laga account par rupees 18,000 inika harai ja itu laga text message tu aisha ko ase aro itu pichete olob boi dakishile aro pichete tai laga account par 14,000 itu tu OTP noaigena aro itu bi deduct korlo shenika ko ase aro pichete tai laga loan laga account dakishile tetia bara bi 1,90,000 laga tu tai laga gold loan account bar transaction korlo she inika ko ase aro pichete itu chor kora manukan bar rupees 14,000 tai laga credit card par pi chor korbole korshe holebe tai bar jaldi hi phone korgena itu bon kora pichete unsuccessful hoise goina bachhe goina khobor du junai di ase. খবর ইমানটি শেষ করেছে জলদি নতুন খবর লগিনা আপডেট করব নাগামিজ খবর লগতে থাকিবি ফিজৰ স্থাম আপুনি লগতে খবৰ আই থাকিব চ্যানেল নতুন চাই থাকা মানুহ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি।